Next topic பார்த்தீங்கன்னா locals. Locals in the sense it's like a global variable. இப்ப நம்ம இதை what it means give a minute. See, local variable is nothing but a global variable. இதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ற வேரியபிள் tf டாட் வேர்னா லைக் இப்போ ஒரு வேரியபிள் வந்து நீங்க ஜென்ரலா டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் இட் எனிவேர் எங்க வேணா நம்ம அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இட் இஸ் ஈஸி டு லைக் மெயின்டைன் a code. It means நம்ம இப்ப ஜாவா இது இது திங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வி டிக்ளேர் குளோபல் வேரியபிள். இட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு வேரியபிள் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நேம் ஈக்குவல் டு ப்ரோமோத்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ எம் டிக்ளேரிங் திஸ் ஆஸ் எ குளோபல் வேரியபிள். ஸோ இந்த குளோபல் வேரியபிள்ல என்னோட கோட்ல நான் எங்க வேணா கால் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ இட் ஈஸி, ரைட்? இன் கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த வேல்யூ, ரைட், ஐ கேன் டைரக்ட்லி சேஞ்ச் ஃப்ரம் த வேரியபிள். ஸோ நான் ப்ரோமோத் இருந்துட்டு ஐ வாண்ட் டு பாஸ் இட் ஆஸ் சம்திங் லைக் something like Tamil cloud நான் சேஞ்ச் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஐ கேன் ஈஸிலி சேஞ்ச் ஃப்ரம் த ஒன் பிளேஸ் இன்ஸ்ட் ஆஃப் செக்கிங் இன் த கோட். ஐ கேன் டைரக்ட்லி சேஞ்ச் இன் த குளோபல் வேரியபிள் இட் செல்ஃப், ரைட்? ஸோ அதோட யூஸ் கேஸ் தான் இந்த லோக்கலோட வேரியபிள். ஸோ இயர் ஐ எம் யூசிங் எ லோக்கல்ஸ். ஒரு ரிசோர்ஸ் பிளாக்கை நான் டிக்ளேர் பண்றேன். என்னென்ன டிக்ளேர் பண்றேன்? என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ் நேம், ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் கொடுக்குறேன். தென் ஏஎம்ஐ ஐடி கொடுத்துறேன். தென் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் அண்ட் டேக்ஸ். இது எல்லாமே வந்து I'll be using repeatedly in my code. So I declare this as a local variable. So இதை எப்படி நம்ம கால் பண்றோம்னா when you are writing a local block, right, you should have locals L S, you should have S. But when you are calling, right, you should use local dot என்ன variable. So we want to call AMID, right? So you have AMID. Instance type கொடுக்கும்போது local dot instance type கொடுக்கணும். Then if you want to have tag, right, you can have the tag. Let me will create one instance here. No, no. Yeah. So I don't have. Let me get AMI ID from previous instance. So okay, AMI ID create பண்ணிட்டேன். If I apply, right, it will show. I'll show you what it gives. Terraform new demo. File. Terraform. If I give Terraform validate, it will check. So I don't have provider. So I will limit. Yeah, it initialized. Let me check our code. My configuration is good. Terraform plan.
So நம்ம பிளான் பண்ணோன்னே we could see right and we use local variables right the locals pass பண்ண உடனே we could see this EMI ID here. Then we passed instance type T2 micro pass பண்ணிருக்கோம். Then I think we passed tax. Taxல என்ன வைக்கிறோம் நேம்ல வந்து local dot instance name வந்து it should create instance name as my EC2 instance create ஆகணும். Here right local dot sorry local dot tax with இது எல்லாமே it will create as a tag. So I will see the code. So tags getting created. You could see right here. Tags இப்ப அப்ளை பண்றேன் நானு. சில்றா So it's getting created. It says something around. So in the image ID இல்லைன்னு வருது. So I'm not sure. It is UC stone right. Maybe. எங்க வேற எங்கனா இருக்கான்னு பாக்குற இமெயில் ஐடி. Copy this only right. Does not exist. So we'll log in and we'll get the ID. அப்புறமா அந்த டாஸ்க்ல கொடுத்தீங்களா அதில் இருக்கு. அதுல இருக்கா ஐம் நாட் ஷூர் அதுல கரெக்டான இஎம்ஐ ஐடி கொடுத்தேன்னான்ட்டு வில் ட்ரை ஐல் டேக் தட். If not, we'll log in and get it. Okay. Let's create it. Let me log into our system. So நம்ம create பண்ண EC2 instance it created. So output கூட we got our instance ID. If we go see right. See it got created. If we check tags right. ரெண்டு டேக் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் ஒன் இஸ் நேம் இட் காட் கிரியேட்டட் தென் என்வரான்மெண்ட் என்ன என்வரான்மெண்ட் வேணுமோ வி கிரியேட்டட் தட் டு டெவ் ஸோ யூ குட் சி தட் ரைட் ஸோ திஸ் த ஒன் கேஸ் யூஸ் கேஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் tags the other use case I have one more here let me destroy and I'll explain with her okay
I'll make this comment. இங்க what I did, yeah, what I did, right? இங்க ஒரு வேரியபிள் நான் டேக் டிக்ளேர் பண்றேன். Tag I'm taking that as a map value. Mapனாவே we know it should have key and value ரெண்டுமே இருக்கணும், right? So I created default value. டீம் ஒரு கீ டீம் அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி டீம்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதே சேம் திங் ஐ டிக்ளேர்ட் இன் ஒன் மோர் டீம். ஸோ டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீம் இது டீம்ஸ். ஓகே, ஸோ அதே திங் ஐ டிக்ளேர்ட் இன் லோக்கல்ஸ். லோக்கல்ல ஒன் மோர் திங் ஐ ஆடட் கிரியேஷன் டேட். கிரியேஷன் இன் சென்ஸ் இட் வில் கிவ் மீ த கரண்ட் டேட். நான் கிரியேட் பண்ண டேட்டா கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ கேன் யூஸ் எதர் டேக். இந்த டேக்ல வரும்போது இட் சேஸ் லோக்கல் டாட் டிஃபால்ட். ஸோ லோக்கல்ல இருக்க டிஃபால்ட் என்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ இட் வில் கிரியேட் தட். ஸோ ஐ நோ வை ஐ டிட் கிரியேட் திஸ். ஓகே, இப்போ நான் கிரியேட் பண்ணேன்னா இந்த ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் ஆகும். செக்யூரிட்டி கிரியேட் இருக்கும்போது டேக்ஸ்ல வி ஹேவ் திஸ் கிரியேஷன் டேட். ஸோ கிரியேஷன் டேட்ல டேட், இந்த டேட்ல நான் ஃபார்மேட்டட் இட் ஒன்லி ஐ நீட் டேட், டேட் மந்த் அண்ட் இயர். ஸோ இட் வில் ஃபார்மேட் அண்ட் கிவ் மீ தட். வில் சி தட். So we created two things. Terraform. I'll validate first. Then I'll clear my screen. I'll go for a play. Approve பண்றேன். See, it's getting created. It got created. இப்போ போய் நம்மளோட செக்யூரிட்டி குரூப் நம்ம செக் பண்ணோம்னா we can go and we can check. நம்மளோட ரெண்டு செக்யூரிட்டி குரூப், what is the name? One is app.firewall, then db.firewall. So if we go check app.firewall also, yeah, let me check first db firewall. db firewall ல போனீங்கன்னா you could see, right, team key create ஆயிருக்கு, creation date. So it took date, this date, today date, right, 10/02/2025. So if you want a different format, right, நம்ம format function இருக்கு, right, you could see, right, if you go format function. No, it's not format. So என்ன format வேணுமோ you can take that format. So if I want this alone, right, I can format in my code. So which is easy readable, right? I think we don't need this. ஏன்னா creation data already கொடுத்துட்டோம், right? Oh. So if I run now, right, it will take as a change and it won't destroy and create the resource. இது tags எதனா change பண்ணணும். So only two to change. It got changed. If I refresh here, right? See, it is much readable, right? Creation date கொடுத்துட்டு என்ன date வேணுமோ we can take that. So it is like a general where you can use this. So ஒரு codeல multiple locals இருக்கலாமா? No. In your code or anything, right, you should only have only one local block. நீங்க என்னென்ன variable like so often use பண்ண போறீங்களோ you can create that. ஏன் இதே மாதிரி ஈஸினா it is easy for us. இப்போ நாங்க ஜென்ரலா எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த tags யூஸ் பண்ணிடுவோம்.
ஸோ என்னென்ன டேக் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ வி வில் யூஸ் தட் மீன்ஸ் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கால் பண்ணும்போது ஐ கேன் டைரக்ட்லி கால் தட் வேரியபிள். ஸோ எவ்ரி டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிரியேட். ஸோ ஒன் மோர் டைம் வி கேன் ஹேவ் ஆல்சோ லைக் மேனேஜ்டு பை Yeah, you can have this stack managed by Terraform. So, நம்ம கன்சோல்ல யாருன்னா பார்க்கும்போது கூட we can know that this resource is managed by Terraform means இந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாமே வந்து கோட் வழியா கிரியேட் ஆயிருக்கு. So it is easy to understand, right? So எல்லா டைமும் we don't want to write this thing, right? ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம வந்து இவ்வளவு பெரிய கோட் எழுத தேவையில்ல, ரைட்? ஸோ இட் மேக்கிங் இஸ் டு யூஸ் கோட் லுக் ஸ்மால், ரைட்? இது எப்படி இருக்கு, ஸோ இது எப்படி இருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் எ டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வை லோக்கல் வேரியபிள் இஸ் ஈஸி டு யூஸ். வாட் எவர் நம்ம குளோபலா நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ண போறோம்னா வி கேன் டிக்ளேர் லோக்கல்ஸ் வேரியபிள், அதை வி கேன் கால் இட் இன் அவர் கோட். ஸோ திஸ் மேக்ஸ் கோட் லுக் ஈஸிலி ரீடபிள். இது ஈஸிலி ரீடபிளா இருக்கும். இட் ஒன்ட் லுக் லைக் பிக் கோட். ஈஸியா இருக்கும். அதனால யூ கேன் ஆல்சோ ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கோடா ரெடியூஸ் பண்ணா your application response time would be much faster, right? So you can use that. Okay, wow. Okay. So this is the use case of local variable. You have any doubts? So if you don't have any doubt, we'll go to data source. Data source is a good topic. ஏன் சொல்ல வரேன்னா இப்போ ரிசோர்ஸ் வந்து we created in manually ஒரு மேனுவலா ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து கன்சோல் இந்த சென்ஸ் இந்த GU இன்டர்ஃபேஸ் வழியா நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டு வாண்ட் டு ஃபெச் தட் வேல்யூ, ரைட்? வி கேன் யூஸ் திஸ் டேட்டா பிளாக் வச்சுக்கிட்டு வி கேன் கெட் தட் வேல்யூ. ஸோ இட் மீன்ஸ் ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட்ல நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ ஹவ் வி கேன் நோ, ரைட்? வி கேன் யூஸ் டேட்டா பிளாக் யூஸ் பண்ணி we can get that details. We can get that instance details. அந்த instance details நம்ம get பண்ணிட்டு we can use it in our code. வேற எதனா கோடுக்கு if you want to pass to some other variable, right? Some other கோடுக்கு இந்த create பண்ண instance நம்ம pass பண்ணோம்னா we can pass that value to some other code. So இது டேட்டா என்னென்ன டேட்டாலாம் நம்ம எடுக்கலாம்னு if you want you can see, right? நம்மளோட டெராஃபார்ம் ரெஜிஸ்ட்ரிக்கு போனீங்கன்னா if you go registry, right? ரெஜிஸ்ட்ரியில போயிட்டு can use go to providers, AWS, go to documentation. இப்போ suppose we want for EC2, right? EC2 see EC2குள்ள மொத்தம் 2 பிளாக் இருக்கும். ஒன்று ரிசோர்ஸ் இருக்கும், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டேட்டா சோர்ஸ். ஸோ இப்போ நான் ஏஎம்ஐ எடுக்கணும். ஸோ வி நோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிவ் ஏஎம்ஐனா இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வி ஹார்ட் கோடட் ஏஎம்ஐ. வி ஹார்ட் கோடட் ஏஎம்ஐ. இந்த ஏஎம்ஐ எல்லாம் நம்ம மேனுவலா தான் அவுட்புட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ ஆட்டோமேட்டிக், ரைட்? இந்த ஏஎம்ஐ பாத்தீங்கன்னா தேர் வில் பி கேட்லாக். ஸோ if you go search here, right, there is so much of AMIs. You will have so much of AMI இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுக்கணும். We don't want to hard code that value in our AMI. So if you want to do that, right, you can use this block. Data block கொடுத்து என்னென்ன things you wanted, right? You can use as filter. I'll show you that in a moment. Okay. So என்னென்ன வேணுமோ we can get that values and we can use it. We can reference this value in our code. I'll show you that. Before that, we'll go to EC2 instance. See, AWS instance, right? If I use AWS instance, right? என்னென்ன instance எல்லாம் அந்த particular locationல create ஆயிருக்கோ, I will get all this value. See, I'll show you. இதுல உள்ள இருக்க values எல்லாம் optional தான். So, let me create one image to explain you well. ஒரு instance நான் create பண்ற manual. I'm just creating one instance manually.
I'll launch an instance. At first, I'll test it on. So I don't want to change anything. So yeah, that is fine. Select existing group. We'll select anyone. So I'm just launching an instance. Okay. என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ் டெஸ்ட் இஸ் அப் அண்ட் ரன்னிங். ஸோ இப்போ நான் இது மேனுவலாக கிரியேட் பண்ண ரோசஸை நான் டெராஃபார்ம் வழியா எனக்கு தெரியணும் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் திங்கில் இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ தட் ரைட், யூ கேன் யூஸ் ஐ I will destroy the security group. So, okay, I will mark this as okay. I can write here. So you can use data. Then என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Refer to the documentation. So if you want AWS instance detail, right, you have to use AWS instance resource and a local name. Any local name is fine. So I'll be using data AWS underscore instance. So I don't want any instance ID. Okay. Just இது மட்டும் நான் கால் பண்றேன். Okay. ஏன்னா மத்ததெல்லாம் ஆப்ஷனல். If you want you can give. Otherwise we can get all these things. ஓகேவா? So சேவ் பண்றேன். I will do a apply. I will do a apply. Is what it says example something I missed it. So we can use region, I believe. Yeah. There is no region here. Okay. You multiple ACT instance match additional to reduce single. So it asking you to have an having too much instance idea. Okay, let me give the instance ID. So if I give see no changes found. ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ஷோயிங் தட் என்னென்ன இருக்குன்னு இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட் யூ கேன் ரெஃபர் டு த ஸ்டேட் ஃபைல். ஸ்டேட் ஃபைலில் போனீங்கன்னா யூ குட் சி ரைட் டேட்டா இஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம கொடுத்த பிளாக் எக்ஸாம்பிள், தென் என்ன ஏஎம்ஐடி யூஸ் பண்ணோம், என்ன availability zone it got created. So if you want those things right, you can get it in output values. Output or values you can get that detail. So how to use that, right? So you can use in case if you want, right, you can go output. I'll put instance something I'll get. Then you can use value equal to uh என்ன ரிசோர்ஸ் வேணும். ஸோ we know AWS dot instance
Example dot what you want. We can get ID when an ID எடுத்துக்கலாம் like other things. Suppose I want IP, right? IP I can get AWS instance public IP. You can get like that. So I think you should use data, not AWS. You have to use before that you have to use data dot data, then the AWS underscore instance. What it is. Okay, it should contain only a single value. Okay. So we got it right. If we apply now, நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ்ல we can able to get that details. See, instant IDs we got, then instance of public API also we got. So we can use like that data block. So the major case நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா we will use it in fetching AMA IDs. AMA IDs வந்து like it should automatically fetch, right? Instead of doing a hard code, right? What we are doing, right? So if you go first in the button, like we want to know which AMA ID we need to use, right? So for that, go to launch instance. So we'll be using the Amazon EMI or any EMI, which is fine. Here I'm using Ubuntu, I believe. Ubuntu I'm using. Okay, I'll select that Ubuntu. So இதுதான் நம்மளோட AMI ID. Copy that AMI ID. Go to your AMI. Go to AMI. Directly enter this. So we got it right. So it's select பண்ணுங்க. If you select it right, you will get much details. So what I'm doing right, I'm asking data, AWS AMI, Ubuntu. Just a resource. In the resource use பண்ண போறா, this is local name. Any name, it's fine. I used Ubuntu. Most recent equal to true கொடுத்த ஏன் கொடுத்தனா if you are doing searching, right? Search பண்ணும்போது with the same configuration there will be நம்ம என்னென்ன filter யூஸ் பண்றோமோ it will have multiple image same thing. If you give most recent true, right? With the latest version, it will choose that. So suppose if I use this, right? Yeah, let me copy this. Before that, in a minute, I'll copy the email ID. So suppose if I copy this, right? Server வரைக்கும் copy பண்றேன். We will search in huge database. So it will have like huge database. ஏன்னா இந்த particular serverல it will search till எந்த date வரைக்கும் இந்த EMIs எல்லாம் create ஆயிருக்கோ அந்த complete dates ஓட வரதுனால it taking time to fetch that. So டு அவாய்ட் தட் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரீசெண்ட் இமேஜ் இப்போ ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன இமேஜ் தான் வேணும்னு சொல்றதுனால ஐ எம் டிக்ளேரிங் அஸ் மோஸ்ட் ரீசெண்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ கொடுக்குறேன். ஓகே, தென் ஃபில்டர். ஸோ இங்க நம்ம ஃபில்டர் யூஸ் பண்றோம், ரைட்? சி சோ மெனி இமேஜஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இதுல வி வாண்ட் டு கெட் லேட்டஸ்ட், ரைட்? தட்ஸ் வை ஐ யூஸ் தட். ஓகே, ஓகே, தட்ஸ் வை ஐ யூஸ். இங்க வி ஹேவ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ், ரைட்? என்ன வேணும், எது வேணும், வி நோ, ரைட்? ஸோ ஹியர்
we have that right. So I'm using that name la we know only the latest na இது மட்டும் தான் change ஆகும், right? Like others will be like similar, right? So that's why I use Ubuntu. You can use that same node here. I can use this image. I'm copying that. I'll be replacing this here. So hyphen star means இதுக்கப்புறம் anything whatever it may be, I'm fine with that. Okay ன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? So I'm using that filter. Then one more filter I'm using. If you go and you can have multiple filters here. Multiple filters நம்ம add பண்ணலாம். See, AMID இருக்கு. Then next filter I'm using virtualization type. So if I go here and equal to என்ன வேணும். So I want HVM. Which type of hard disk. So என்னென்ன hard disk இருக்கும், it will come here. So I'm using that owner. Anyone can be a owner, right? So we don't need know, right, what is a owner, right? An instance of a owner we don't know, right? If you go here, owner account ID is that, right? But we don't want to know put that out for that. So you remove that. We'll see what value it fetches for us. So I'm saving this. What is the more 39? So we go remove it also. You are then you can use the form difference. With Terraform plan, what type of images is getting in the EMI correct? I will check. See it's reading from data source. Warning, most digital image is not filtered. Set to true, not filtered to owner. By owner or image ID in this configuration, that party may be introduced. So you need to mention the owner ID unless it is can't able to take that. See, multiple values வரதுனால it taking random images. It will take, it won't, it's not an error, it's a warning. Error warning that it's an error. If you clear, if you apply right, it will create effect. So இது என்ன image எடுத்திருக்கு, we'll check that. See, it's not took the recent image. So what is this 18? We'll check that. So it satisfied till this, right? In the error, whatever we pass, it matched. But here it is a different, right? So that's why we need to also pass, we need to pass the owner ID too. So how to get that owner ID? Let's go. So it is, you can get the owner ID. Okay. Add that in the code. We can use it. In this file. I'll do a plan now. See, exact whatever we write, we இப்போ நம்மளோட warning கிடைக்கல. See, you don't have warning. Also, we got the required AMI. என்ன AMI வேணுமோ, it got created. You could see, right? So, இதை நம்ம hard code பண்ணல. AMI details எல்லாமே hard code பண்ணாம, we are getting this details. So, it may, then if you check your resource, right? Instance நான் create பண்ணும்போது, so what I'm passing data dot AWS underscore AMI dot
Ubuntu ID, in the value I'm passing to AMI. So it will create a instance with a Ubuntu image. Terraform apply hyphen to hyphen approve. Sometimes if you use a wrong image, right, it won't able to create your image. ஏன்னா சில image வந்து ardent to create only with big instance type. So suppose ஒரு large instance type எடுத்து நம்ம small create பண்ணனா it won't work. So for that we have to make sure ஏன்னா there is a lot of images is there. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம்ல in a real time organization. So if you want to use your custom MA, right? So we'll use Packer. நான் ஏற்கனவே I said about Packer, right? So Packer is nothing but we can build our own custom AMIs. ஒரு பேஸ் இமேஜ் இப்போ இந்த அமேசான் இமேஜோ சம்திங் வாட் எவர் யூ டேக் தட் இமேஜ் அண்ட் யூ கேன் ஆட் யுவர் டூல்ஸ் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணுமோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே நீங்க அதில் ஆட் பண்ணிட்டு யூ கேன் பில்ட் அ கஸ்டம் இமேஜ். ஸோ அந்த கஸ்டம் இமேஜை யூ கேன் புஷ் இட் டு அமேசான் லைக் ஏஎம்ஐஸ். அங்கிருந்து யூ கேன் call that image. So if you go private images, right, whatever images you pushes, right, it will be here. So from here you can directly use. So now packer use பண்ண மாட்டேன், I want to do a manual na, you can use EC2 image builder வழியா you can create a custom AMI. So how you can do, right, you can see that. See, base image எடுக்கிறோம், then we are getting a builder and adding our customized software. So பர்டிகுலரா நான் இந்த ஏஎம்ஐ லான்ச் பண்ணும்போது எனக்கு கிட் இருக்கணும், டாக்கர் இருக்கணும், மேவன் இருக்கணும். ஸோ திஸ் திங்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரிக்வயர்ட்னா யூ கேன் டேக் தட் you can take a base image and you can install that software and you can put it in the AMI. So sometimes they will refer this as a golden AMI. Golden AMI, some people will call or some people will call their custom AMIs. So either நீங்க push பண்ணிட்டு you can use that. Okay, try this option. Try to create a try and check that. அந்த AMI நீங்க எப்படி கால் பண்ணலாம் with help of filters and right, you can do that. So if you, it'll be like first, it will be like public one. So you have to change that image to private. So first thing create பண்ணி push பண்ணி பார்த்தோன்னா you will be like owned by me. Means you are owning it, but it will be in a public. So then you have to change in the settings. Settings lo பட்டு you have to change it to private. Okay. So I have one more use case for this. Yeah, it created. Let me check what type of instance it's created. See, it got created a hello world, right? If you say correct, you will have all details here itself. See, நம்ம create பண்ண EMID இருக்கு, EMI names. So other things you can verify from the year itself. So this is the use case of data. So if other services, if I want to fetch something, right? So for that you have to refer the EC2. Suppose if I want for security group, right? If I want use for security group, right? No, this is security app, security leg. So yeah, VPC குள்ள you could see security group, right? So இப்போ நான் இருக்கிற எல்லா security group எடுக்கணும்னா you can use this data with this use security group. See, whatever thing you want, you can get. So இது என்னென்ன வேல்யூ எடுத்துக்கோ. So whatever what it provides, description and ARN இந்த ரெண்டு கொடுக்கும். So what are the details we can find? We can use filter, then you can use ID, name. So if you want fetch என்னென்ன security group எல்லாம் இருக்கோ, if you want to fetch that, right, you can use this block. Okay, வா. So in case other services like database, you can get database too.
ஏன் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகும்னா, சப்போஸ் இஃப் ஐ ஆம் ஹேவிங் ஏ டிபி ரைட், ஒரு டிபி நான் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. கன்சிடர் யா கன்சிடர் நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஏடபிள்யூஎஸ் கிளவுட். ஸோ இங்க ஐ எம் கிரியேட்டிங் application in my private subnet instance கிரியேட் பண்றேன். private subnetல I'm creating instance. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு private subnetல instance கிரியேட் பண்றேன். and public subnetல I have load balancer. இந்த load balancer இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த application wanted to communicate with the database. டேட்டாபேஸோட கம்யூனிகேட் பண்றோம். ஸோ தட் டைம் இந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆயிடுது. இந்த டேட்டாபேஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டட் ஒன். இந்த எக்ஸிஸ்டட் ஒன்னை நான் யூஸ் பண்ணணும்னா ஹவு கேன் ஐ யூஸ் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்னா யூ கேன் யூஸ் டேட்டா பிளாக். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் டேட்டா பிளாக் we can get the details and we can configure that database to the instance in the private subnet. சப்நெட்டோட we can get that details. So even it can நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா ஐஆர்என் எல்லாம் கிடைச்சிச்சுன்னா we can able to configure the database, right? டேட்டாபேஸை கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு we can save the data. So whatever private subnetல இருக்க application taking, right? We can send that data and we can save that data in database. So I'll like once we complete the complete Terraform, right? I'll give you one big assignment. அதை நீங்க பண்றீங்க. So it will have like this. ஒரு database இருக்கும். Instance வந்து will be in the public private subnetல இருக்கும். Also you will be having a auto scaling group இருக்கும். எப்படி இந்த auto scaling group work ஆகுது. So you will be doing all things by yourself. I'll give you help. In case of any trouble you can reach me. இது வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணாதான் because AWS will having more than 200 or 300 plus services. 200 plus மேல services இருக்கு. So we can't go and teach all 200 services, right? I'll just give you that. அது கத்துக்கிட்டாவே you can able to know easily. So ஏன்னா இங்க நம்ம ஒரு application load balancer கிரியேட் பண்ணுவோம், instance கிரியேட் பண்ணுவோம் with the help of code. Where is that? So with help of Terraform we'll be creating a ஒரு விபிசிக்குள்ள கஸ்டம் விபிசிக்குள்ள வில் ஹாவ் ஏ கஸ்டம் விபிசி. அந்த கஸ்டம் விபிசிக்குள்ள வில் ஹாவ் அப்ளிகேஷன் லோட் பேலன்சர். அதுக்குள்ள இன்ஸ்டன்ஸ் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப். அதுக்குள்ள பிரைவேட் நெட்ல இன்ஸ்டன்ஸ். தென் யூ ஹாவ் ஏ டேட்டாபேஸ். தென் யூ ஹவு வி வில் பி டெப்ளாயிங் that right, how we will be deploying our images directly here. Also பேக்கரோ இல்லை இமேஜ் பில்டர் கிரியேட் பண்ணி வில் பி கிரியேட்டிங் திஸ் ஏஎம்ஐஸ். ஏஎம்ஐ வச்சு வில் பி கிரியேட்டிங் திஸ். எப்படி நம்ம இந்த பேக்கரோ ஆர் ஈஸி டு இமேஜ் பில்டர் வச்சுட்டு how will be creating our golden EMI. So I'll be giving the idea. So you want to do yourself to get much practice on this, okay? Wow. So it is not a big thing, not like a rocket science. So if you do much practice, right, you can able to easily achieve this, okay? Wow. I'll say you once we complete our Terraform, right? This will be giving us your assignment. So the practice பண்ணாவே you can good at Terraform, okay? Wow. Terraform with AWS, okay? So our next thing is pathina. Next I'll added one more example here. If you go and check, right? Okay. So I'm just fetching VPC. See, data AWS VPC default and fetching the default value. So if I here use, right, this will create an image, Amazon sample image. Then it will show us my VPC or a default value. So if I apply, right, I save CD demo demo 14 Terraform plan, right?
I can able to get my default VPC ID. இப்போ போய் நம்ம செக் பண்ணோம்னா நம்மளோட இதுல you can check it VPC your VPC. Go to your VPC. I'm pasting that ID. You could see right in the name mail, right? It means this is our default default VPC. So we can get those details here like that. Okay, wow. So data block la we have like what it means, right? Whatever resource that is already created in the cloud, if you want to அதோட அவுட்புட் நம்மளுக்கு வேணும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் we can require we can get it with the help of data block. ஓகேவா? So with the help of data block you can get that detail into our code and we can use it. Okay, so I will stop classes here.